ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கார்த்திக், இந்த கார்த்திக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் ஜேர்னல். அண்ட் இது நம்ம வீக்லி போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ். அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறதும் நிஃப்டி. நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் we had a target of 24,400 levels on the downside. So almost it's nearing that. The high chances it can break this level. But at the same time, there are also probabilities that it can go up from here. The already multiple rejections has taken fails. In the level of 24,460 levels, one can start his upward journey. So in the level, which is 24,565, which is just only about 100 points. So in the level now, I've already made a small set amount investment பண்ணியாச்சு, which I was holding in cash. And let's say in the level break பண்ற பட்சத்தில் I have next target of say around 23,800. And in case இதையும் பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா we can solidly expect up to 22,900 levels. So in case market comes to 22,900 levels, we can slowly start doing a bike investing. And a downside target பார்த்தீங்கன்னா I have up to 22,800 and then a final target of so around 20,000. So இது ரெண்டுமே I have on the downside target on the short term basis or a short to medium term basis. On a long term basis பார்த்தீங்கன்னா already I have told I'm looking somewhere around 16,000. அது எப்போ வரும் தெரியாது. There should be a big event to support to reach that target. But at the same time, upside அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I have a target somewhere around 30,000. அது எப்போ இதுவுமே லாங் டேர்ம் டார்கெட்ஸ் தான். ஸோ மார்க்கெட் கேன் கம்ஃபர்டபிளி கம் டவுன் டு திஸ் லெவல் which is 22,900 or say 20,000 and then it can you go up. So in the levels means a crucial level and be considered doing some bulk investing at these levels. So இப்போதைக்கு I've just deployed a small capital. என்னுடைய மந்த்லி சிப் அமௌண்ட்டை I invested in Nifty 50. அண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்லேயும் ஐ மேட் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பட் இதுவுமே நான் சொல்கிறேன் ஐ ஹாவ் அ கம்ஃபர்டபுள் டார்கெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 31,300 லெவல்ஸ் வரதுக்கு ப்ராபபிலிட்டிஸ் நிறையா. யாராலையுமே எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே ஒரு பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டில் பண்ண முடியாது. சேம் டைம் மோஸ்ட் பீக்கில் இருக்கும்போது எக்ஸிட் பண்ணுறது இது ரெண்டுமே கஷ்டம். ஒரு ஃபால் வால்யூவேஷன் வருது அப்படின்ற போது யூ கேன் கன்சிடர் இன்வெஸ்டிங் this forming more or less like a channel. இந்த சேனலோட பாட்டமை டச் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி இட் ஹஸ் கான் அப். If it closed somewhere here now, I would have completely made an investment. We missed it. But still, இது இந்த லெவல் வராமலே போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டதுனா எனக்கு தோணலை. அப்படி இந்த லெவல் வரதுக்கு இன்னொரு 8-10% இருக்குது. பட் இஃப் அட் ஆல் இட் கம்ஸ் அப்படின்னா I'll be ready to deploy more capital. In case இந்த சேனல் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா we have a high probability to come somewhere around 16,600 levels, which is a big fall. அந்த ஃபால் வரும்போதும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அட் திஸ் லெவலில் இருந்து இட்ஸ் அபவுட் க்ளோஸ் டு அபவுட் 50%. ஸோ நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரே காரணம் the probability of it going to zero is very low. Warren Buffett சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. there are only two rules in investing. Rule number 1 is don't lose your money. Rule number 2, don't forget rule number 1. ஸோ அந்த தீசிஸ் பிரகாரம் தான் we're being very pessimist when it comes to investing. But at the same time, இந்த லெவல்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் கீழே வரும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறோம். ஐம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் தி அப்சைட் டார்கெட். ஏன்னா ஓவரால் எக்கானமி ஆர் மார்க்கெட்டோட அண்டர்லைன் கரண்ட்டே இட்ஸ் வந்து அப்வர்ட் ட்ராஜெக்டரி தான். மார்க்கெட்ஸ் எந்த மார்க்கெட் எடுத்தீங்கனாலும் இந்த லாங் ரன் இட் வில் ஸ்டார்ட் கோயிங் ஒன்லி அப்வர்ட்ஸ். பட் அதுக்காக எல்லா பாயிண்ட்டையும் வாங்குறது அப்படின்றது என்னுடைய ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் என்னுடைய ரிட்டர்ன்ஸை குறைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நிறைய. ஸோ அதனால தான் instead of doing every month the SIP, I pick and choose the month on which I have to do a SIP. இதே நிஃப்டி ஐடியில் if I've started SIP even say in Jan 2022 as of now பார்த்தீங்கன்னா if I've been slightly positive or negative. Rather, whenever there's a good fall or a decent correction, if I'm investing in these index funds, overall ROI will be much better. The reason I'm not comfortable in doing SIP. Rather, I'm comfortable doing smaller amount at equal intervals if and only if an opportunity arises. இப்போதைக்கு I've invested in Nifty IT
நான் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட் இன் நிஃப்டி 50 இண்டெக்ஸ். அண்ட் இது நம்மளுடைய ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதில் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி anticipated, public sector banks are not that great. Public sector banks, they were expecting even much or better valuations. So although it has fallen by around 1.68% from the time we invested. And the rest of the investments are still positive now. We have to wait and watch. Last part of the demand was a recent investment which I made in Nifty 80 and Nifty 50. And இப்போதைக்கு நம்மளுடைய ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது about 76,000. And our current value is about 93,000. We are inching towards 1 lakh mark. Let's see. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த portfolio which I'm managing, as you can see on the screen, to reach 1 crore. Let's wait and watch. So as of now, நம்ம ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோட ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா 18.3%. But இது எல்லாமே நோஷனல் தான். Unless and until we book, none of these are real, which applies to both profit as well as loss. So we'll wait and watch. So rest of the indexesல நான் எதுவும் இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணல. None of the index funds are available with considerable valuations. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு I'm not making any investments. கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டில் ஈவன் தோ இங்கேருந்து ஷேர் ப்ரைஸும் இருந்தாலும் கோல்டு இஸ் 3,500 இஸ் வந்து அப்சைட் டார்கெட். டவுன் சைட் பார்த்தீங்கன்னா 2,900 லெவல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ இந்த 2 டார்கெட்டில் எதை பிரேக் பண்ணுதுன்றது we have to wait. ஒன்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணாலுமே ஐ எம் நாட் டூ கன்வின்ஸ்ட் வித் கோல்டு. ஏன்னா கோல்டு ஈவன் தோ இட்ஸ் அப்வர்ட் ட்ரெஜெக்டரியே போனாலும் இந்த லாங்கர் ரன் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிட்டர்ன் தர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப கம்மின்னு நான் நம்புகிறேன். ஐம் பாசிட்டிவ் ஆன் சில்வர். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சில்வரில் நமக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே வரல. And whatever investments I made is very small amount. I'm waiting for an opportunity to invest in silver. And if it arises, I will definitely update with my chat. As I said, this is my overall portfolio. And so I hope you like this video. The video பிடிச்சிருந்தா please like பண்ணுங்க. உங்கள் friends and families share பண்ணுங்க. And please do consider subscribing. Thank you very much.